Next, in the parliamentary system, the Prime Minister is the parliamentary. Just understand this is for, just you can adopt this one is for us. In parliamentary system, the Prime Minister is the head of the government. Head of the government is, who is head of the government in India? Prime Minister. Because we have been following the parliamentary system. If it is not parliamentary, if it is the presidential system, who is the head of the government? President. Who is the head of the state? President. In the parliamentary system, who is the head of the state? President. Right? The most parliamentary system have the president or monarch. President or monarch or king, queen or monarch. Who is the nominal head of the state? All these are the nominals. They are not the real heads of the government, real heads of the state also. In such a system, the role of the president or monarch is primarily ceremonial, and the Prime Minister along with the cabinet wields effective power. Wields means holds, contains. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, సెరిమోనీ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ క్యాబినెట్ పవర్ ఉండటం జరుగుతుంది. ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఇక్కడ ఏముంటుంది, అన్ని అధికారాలు ఉండటం జరుగుతుంది. బట్ వేరాస్ దట్ ప్రెసిడెంట్ మోనార్క్ ఈస్ ఆర్ కింగ్ ఈజ్ మనకి సెరిమోనియల్ పర్సనాలిటీ, అలంకారప్రాయమైనటువంటి ఆయనకి మనకు రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి అధికారుల ప్రకారంగా we are going to be respecting that president. Countries with such a system include Germany, Italy, Japan, United Kingdom, as well as Portugal. వీటన్నిటిలో కూడా ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, దిస్ ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఈజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ మోనార్క్, కింగ్ ఆర్ క్వీన్ ఆర్ సెరిమోనియల్ ఆర్ నామినల్. ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద కింగ్స్ ఆర్ సుప్రీం ఆర్ ద రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. ఆ సెమీ ప్రెసిడెన్షియల్ system has both the president and the prime ministers, but unlike the parliamentary system of the president may possess significant day-to-day powers. అంటే మనకి ఇక్కడ పార్లమెంటరీ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్కి ఉన్నటువంటి పవర్స్ లే కాకుండా సెమీ ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి వీళ్ళ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే డిఫరెంట్గా, అండ్ దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్ పవర్స్ ఎంజాయింగ్. In this system, it is possible that sometimes the president and the prime minister may belong to the same party, and at times they may belong to two different parties, and thus would be the opposite to each other. Countries with such a system include France and Russia and Sri Lanka. అంటే జనరల్గా ఇక్కడ మనకి ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఇద్దరు కూడా ఉంటారు. జనరల్గా ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, ఒకే పార్టీకి సంబంధించిన ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు. Or else sometimes in the parties like in the nations like France and Germany, Sri Lanka లాంటి దేశాలు ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వుడ్ బి టూ డిఫరెంట్ పార్టీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా మనం తీసుకున్నట్లయితే పిఎం వచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఎం వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ బీజేపీ. And what about the president? President belongs to which party? Not BJP. We should not treat it is because it is a parliamentary system of the government. Here we should not treat BJP party related. Of course, BJP supporter. When she, before becoming a president of India, she worked under the BJP party. She worked governor. She worked as a political powers she enjoyed Odisha and somewhere else, గవర్నర్గా పనిచేసింది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి we should not treat that president of India, she or he belongs to that particular party, but she or he completely support of the what is the ruling party's support. రూలింగ్ పార్టీ సపోర్ట్తో మాత్రం ఇక్కడ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. బట్ అలా అనుకున్నట్లయితే మనకి ప్రెసిడెంట్గా మనకి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. ఆయన ఏ పార్టీ? న్యూట్రల్. హీ వాజ్ అ సైంటిస్ట్. కాబట్టి అక్కడ మన దేశంలో ఇలా తీస్తానికి లేదు, బట్ సపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సపోజ్ మనకి గవర్నర్స్
అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన గవర్నర్స్ మొత్తం కూడా ఏ పార్టీ అయితే సెంట్రల్లో విచ్ పార్టీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రూలింగ్ ఇన్ ద సెంట్రల్ దట్ పార్టీ సపోర్టర్స్ కెన్ బికమ్ యాజ్ ది గవర్నర్స్ ఆఫ్ ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్. వాళ్ళకి అలా వేరే పార్టీ వాళ్ళు తీసుకుంటారని లేదు. వేరస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్కి వచ్చేసరికి కంప్లీట్లీ హీ హ్యాస్ అ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టాలెంట్ అండ్ హిడెన్ టాలెంట్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్స్ మన దేశంలో వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అంటే హెడ్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళే ఉంటారు. ఇండైరెక్ట్లీ ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు? వాళ్ళే ఉండటం జరుగుతుంది. కానీ కొన్ని సందర్భాలలో మనకి ఇలా ఉంటుంది. అందుకోసం ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ షుడ్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ టు బిలాంగ్స్ టు దిస్ పొలిటికల్ పార్టీ అయినా సరే వీ షుడ్ నాట్ ట్రీట్ దట్. కానీ మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే లైక్ ఫ్రాన్స్, రష్యా అండ్ శ్రీలంకలో ఇక్కడ సేమ్ పార్టీకి సంబంధించిన ప్రెసిడెంట్ సపోజ్ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అయితే కాంగ్రెస్, ఏడు కాంగ్రెస్ అలా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి కొన్ని పార్టీలకు వచ్చేసరికి ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి పిఎం అండ్ ప్రెసిడెంట్, ఇది వచ్చేసి ఏ పార్టీ అయితే ఇది బి పార్టీ ఉంటుంది. అందుకోసం కొన్ని పాలసీలు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ దేశాల్లో కొన్ని లేట్ అవడం కూడా జరుగుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ come to parliamentary executive in India. Parliamentary executive in India. When the Constitution of India was written, India already had some experiences of running the parliamentary system under the acts of the 1990 and 1935. This is Government of India Act. Government of India Act. This is Indian Councils Act. Indian Councils Act of 1990. Councils? How many Councils Acts are there? 3. What are they? 1935 it is not Councils Acts, it is Government of India Act. After that 1947 is a Indian Government Act, Independence Act. 18? Yes. 73 or 80? 74 Quits India Act was. So not 80. 1773 Quits. 1773 regulating, 1783 Quits. But here he is saying 1850, 1887. Yeah, that is. So we have 2 to 3 councils are there, but this is Government of India Act. In these 2 acts, already we followed the parliamentary system of the government. This procedure we adapted into the Constitution of India. This experience had shown that in the parliamentary system, the executive can be effectively controlled by the representatives of the people. This executive, yes, there are also there executive members also there. Where in which government of Indian acts, ఏ యాక్ట్స్లో మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ని ఇండియన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. హౌ మెనీ మెంబర్స్ హ్యాడ్ బీన్ టేకెన్ ఇన్ టు ద నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ functions of the government? 1999. Okay, I'll give that. The makers of the Indian Constitution wanted to ensure that the government would be sensitive to public expectations and would be responsible to the accountability. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏముంది అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ అన్షూర్ చేయడం జరిగింది. పబ్లిక్ యొక్క వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీని, అకౌంటబిలిటీస్ కూడా ఇక్కడ మనం వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దెమ్, వీ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ ఫుల్ఫిల్. వాటన్ని కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఇది కావాలి. ది అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ ది పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్, అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాజ్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. అంటే ఇక్కడ పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్కి అదర్ ఏంటంటే మనకి, లేకపోతే ఆపోజిట్ ఏంటంటే presidential form of the government. Even though we have to be adapted since 1919 Act to till the Constitution of India, written of the Constitution, we have been following that only parliamentary system of the government. And why we had taken that parliamentary system of the government means
Here we had been since years. We enjoyed, we practiced, we had been there under the parliamentary system of the England. And మనకి ఇంగ్లాండ్ యొక్క రూల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ద సేమ్ వి బారోడ్ హియర్. అందుకు లేదంటే మనకి ఇక్కడ భారతదేశంలో వచ్చేసి వీ హ్యావ్ డైవర్సిటీస్ ఆల్సో దేర్. ఇన్ దట్ డైవర్సిటీస్ వీ షుడ్ నాట్ సెపరేట్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే మనకి అప్పటికి ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో కమ్యూనల్ డైవర్సిటీస్, క్యాస్ట్ డైవర్సిటీస్, కల్చరల్ డైవర్సిటీస్, ఎడ్యుకేషనల్ డైవర్సిటీస్, ఎకనామికల్ డైవర్సిటీస్, సోషల్ డైవర్సిటీస్ ఆల్ ఆర్. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ కుడ్ నాట్ బి యాప్ట్ ఫర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఓన్లీ దట్ పార్లమెంటరీ ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్, నాట్ ఫర్ పార్లమెంటరీ, presidential system could not be apt for the citizens of India. Only this parliamentary system could be apt for us. So that's what our famous of the Indian Constitution, they adapted this one only. But the presidential executive puts much emphasis on the president as the chief of the executive, the source of all the executive power. Yes, of course, in the presidential system, president has the all powers. He can emphasize on the president, on the chief executive and source of the all executive powers in the presidential form of the system. But whereas in parliamentary form of the system, all the powers are not given to that president. The powers have been given to that president, vice president, prime minister, council of the ministers. Next, there is always a danger of personality cult in presidential executive. In the presidential executive, generally, personality cult means personality domination. In the presidential executive or presidential system of the government. But whereas in the parliamentary system, such kind of things would not appear. If such things are going to be appearing, are there any signals are there, automatically the rest of the people are going to be reduced such kind of things. ప్రెసిడెంట్ అంటే ఉన్నా ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్గా మనకి దిస్ ఈస్ ద సిస్టమ్ వాట్ యూ సెడ్ ఈస్ కరెక్ట్. ఈ సిస్టంలో మనకి ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్గా ఎప్పుడైతే మనకి వీక్ అపోజిషన్ ఉంటారో, ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, ఈజ్ దేర్ మనకి అపోజిషన్, భారతదేశంలో అపోజిషన్ పార్టీ ఉందా? ఇప్పుడు ఉందా లేదా? ష్యూర్, ఎలా చెప్పగలరు? అపోజిషన్ పార్టీ ఉందా? అపోజిషన్ అలయన్స్ పార్టీ ఉందా? అపోజిషన్ అలయన్స్. మనకి అపోజిషన్ ఉండాలంటే మనకి హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ అవుట్ ఆఫ్ 445 కదా? ఎన్ని ఉండాలి? 543 రైట్. ఎంత? 545. జస్ట్ వాళ్ళు 2 తీసేసి 540. మనకి ఎంతమంది ఉండాలి? అపోజిషన్ పార్టీ అంటే హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? 10%. 10% ఆఫ్ ది 545 రఫ్లీ 55. అంతే కదా? 10 కదా, 0 తీసి ఇక్కడ పెట్టేసి 54.5 రఫ్లీ 50 కదా. అంటే మనకి 55 మెంబర్స్ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది? అపోజిషన్, వీ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ ఈస్ ఏ అపోజిషన్ పార్టీ. రైట్. 117 seats, 117, 23 out of 117. Is there an opposition? 10%. 10% please. 10% of 117. ఎంత? 10% of 117. అమ్మా 12 కదా. మనకి సారీ నాట్ దిస్ వన్. మనకి ఎంత? 175. 175. 10% of the 175. 70.5. ఓకేనా? కదా. సో ఇక్కడ మనకి in AP 23 this can be called as opposition.
Whereas here, how many seats are there for the Congress party in central? 43 out of 545. Only to the Congress party, it got to 45 out of 545. Can we call this Congress party as the opposition party in Parliament? So alliance definitely they 55 alliance. అంటే మనకి ఎప్పుడైతే మనకి సెంట్రల్లో రాష్ట్రంలో అపోజిషన్ పార్టీస్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్న పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి లేక అధికారంలో ఉన్నటువంటి పవర్లో ఉన్నటువంటి పవర్ పార్టీస్ డెఫినెట్లీ అప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచించడం జరుగుతుంది. దే కెనాట్ డూ వాట్ ఎవర్ దే విష్. ఎప్పుడైతే అపోజిషన్ ఈజ్ బికమింగ్ వీక్, ఆటోమేటిక్లీ మనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి పవర్లో ఉన్నటువంటి పార్టీస్ దే కెన్ ఎంజాయ్ న్యూమరస్ అన్కంట్రోల్డ్ పవర్ డేట్స్. అప్పుడేమవుతుందో ప్రజలకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. వాళ్ళు వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇంపోజింగ్ దే కెన్ ఇంపోజ్. దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్. సమ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్స్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్ ఇన్ దట్ NCERT books by the BJP government. Particularly in the name of the religion, they made all these kind of things. When the Congress party came into the power in Karnataka, they resetted all that chapters which were removed by the Congress party. But here we are diversely enjoying each and every privileges of each and every citizens. So we have to the government, whatever the government, it might be secular, it might be communal, it might be religious. That government has to give the respect to each and every citizen's cultural diversity and their vision to be. They have to give the respect according to their vision to be. The central government has to provide the provisions only, not only according to the vision and will of the central government of the party's will. Parties' policies are not always the important. The policies of the privilege of the citizens only important. Yes sir, కదా అంటే మనకు అక్కడ ఉన్నటువంటి తీసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. అలా కాదు. అందుకోసం ఏమవుతుందంటే మనకి ఇండియాలో మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు చీఫ్ మినిస్టర్ ఏమంటారంటే 175 వై నాట్ 175 ఉండొచ్చు. డెమోక్రసీలో ఒకవేళ గెలిస్తే గెలవచ్చు కాదంట. అది వచ్చిందంటే రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన స్టార్ట్ అవుతుంది. మోనార్కీ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్. అంటే ఎప్పుడైనా సరే గవర్నమెంట్ అనేటువంటిది భారతదేశం వై ఇండియా బికేమ్ యాజ్ అ డెమోక్రటిక్ నేషన్ మీన్స్ there is a provision, there is a chances to establish a parties, to make the parties, they can enter into the election scenario, they can campaign their objectives and their importance of the party to the each and every citizen, entire the state, entire the nation. If the people are going to be accepting, they can give the power. If they are not, they can let them sit in a corner. ఇలా మనం చేస్తూ ఉంటారు. అందుకోసం మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్క పార్టీలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ పొలిటికల్ ఇక్కడ అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు 100% అపోజిషన్ ఉన్నట్లయితే 100% ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ పాలన అనేటువంటిది జరుగుతుంది. లేదంటే చాలా హీనియస్ ఘోరాతి ఘోరమైన నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్, నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ, ఎంటైర్ ది స్టేట్స్ ఎక్కడైనా మనం చూసుకున్నట్టు. ఓకేనా? సో రైట్, నెక్స్ట్ కమ్ టు ఇన్ పార్లమెంటరీ రైట్స్. హియర్ వి ఆర్ రైట్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఫినిష్డ్. రైట్. The makers of the Indian Constitution wanted a government that would have a strong executive branch. But at the same time, enough safeguards should be there to check against the personality cult. What you asked here? Personality cult, and suppose you said that Modi is there, sir, Modi, according to the Modi, each and every yes, Indira, Modi, Sonia, but nominally the president of Prime Minister of India, Manmohan Singh was there, but nominally he acted there, but really Sonia, she was behind that Manmohan, she completely run that nation. But అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్ట్రాంగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ ఉండాలి. స్ట్రాంగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్లో ఉన్నప్పుడు దేర్ ఈస్ పర్సనాలిటీ కల్ట్ అనేటువంటిది ఉండదు.
అంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి డామినేషన్ ఉండదు. దిస్ ఈజ్ వాట్ దట్ కాన్స్టిట్యూషన్ హాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్. బట్ వీఆర్ బీయింగ్ సిటిజన్స్, రూలర్స్, వీఆర్ వైలేటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అది జరుగుతుంది. వైలేషన్ జరుగుతుంది అంతే, ఇంకేం లేదు. In the parliamentary form, there are many mechanisms that ensure that the executive will be answerable to and controlled by the legislature and the people's representatives. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్, సపోజ్ మనకు ఉన్నటువంటి ఆర్గన్స్ ఏంది, లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియల్. బట్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ కంప్లీట్లీ కంట్రోల్డ్ బై దట్ లెజిస్లేచర్. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీలో యాక్చువల్గా నాట్ కంప్లీట్లీ సమ్ హౌ దే కెన్ కంట్రోల్ దాట్, అది జరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ జ్యుడిషియల్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్, ఇట్ నెవర్ బి డిపెండెంట్ అన్నారు. అయితే ఇక్కడ ఏమంటే ఇన్ ద పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ దేర్ ఆర్ మెనీ మెకానిజమ్స్ దట్ ఎన్షూర్ దట్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ విల్ బి ఆన్సరబుల్. Executive completely answerable to each and every organisms, to each and every person, to each and every department of the country. వాళ్ళందరికీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు, ఎగ్జిక్యూటివ్. బికాస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ దట్ థింగ్స్. బట్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ విల్ బి answerable and to control, the executive can be controlled by the legislature or people's representatives, nothing but MPs or MLAs. That is nothing but executive, legislature. Legislator always going to be emphasizing or stressing on that executive. So when that legislature is going to be stressing on the executive cannot be run smoothly whatever that rules, regulations and policies and schemes and objectives. So the constitution adopted the parliamentary system of executive for the governments both the national as well as the states. ఇది చేస్తూ జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనకేముంది, ఎగ్జిక్యూటివ్ వై దీస్ లెజిస్లేచర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంట్రోలింగ్ మీన్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్లో కూడా కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క లేక వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని దే కెన్ ఎక్స్పోజ్, దే కెన్ ఎగ్జిబిట్ వేర్ ఎవర్ దే విష్. అలాంటప్పుడు లెజిస్లేషన్ ఏం చేస్తుందంటే అలాంటి వాటిని కొంచెం కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సెంటర్ యాజ్ వెల్ as ద స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే భారతదేశంలో రాష్ట్రాల్లోనూ కేంద్రంలో కూడా పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ పర్ఫెక్ట్ చేయకపోతే దట్ లెజిస్లేచర్ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్. ఒకవేళ ఇఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ దట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ generally cannot bend to anybody's, cannot bend to any organ or any power in the country. ఒకవేళ if the things are going to be happening like that, then the legislation can control it. Only if the legislation is only making that, weakening that executive, nobody say that. Only that people only say that. People only say that. Next, come to power and position of the president. Actually, in the executive of the central government or union government, who are that? Let me tell you that. In the executive, president and vice president, prime minister. Fourth one is council of ministers of the central government. And here central government lo PM vachesi part and parcel of the central government. Okay na? Article 74(1) of the constitution, they shall be council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice. President ఉన్నారు. ఈ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి మనకి 74(1) ప్రకారంగా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ దే కెన్ గివ్ ద అడ్వైస్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు డూ దిస్, టు ఫాలో దట్. అకార్డింగ్ టు దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ only that the president of India has to follow according to 74 of 1 article of the constitution. But who is the head of the council of ministers? Is the prime minister.
Under the guidelines of the Prime Minister, the Council of Ministers is supposed to be make all this. To provide that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, and the President shall act according to the advice tendered after such a reconsideration. Suppose if that President asks the Council of Ministers, why don't you change this provision? I want to give another more advice. So I want to get another more advice from you. No, this advice is not so good for me. Then if that Prime Minister, if that President can send that advice, some provisions to the Council of Ministers can change and resend to the President of India. Then the President of India has to follow whatever that resent from the Council of Ministers to President of India. So President to Council of Ministers చెప్పినటువంటి పనులు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి గైడ్లైన్స్ మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలి. వాళ్ళు ఏది చెప్తే మాత్రం అది వెళ్ళాలి. ఈ దేశం వెళ్ళమంటే ఆ దేశం వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. దీని మీద సర్కిల్ పెట్టమని చెప్పాలి. సో దట్స్ వాట్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద nominal head of the state. Nominal head of the state. Who is the real head of the government? Or real head of the state and Prime Minister. Or head of the government ఎవరంటే Prime Minister. Head of the government వచ్చేసి మనకి PM. Head of the state President. Head of the state అంటే రాష్ట్రానికి దేశానికి అధిపతి ఎవరంటే Prime Minister. ప్రభుత్వానికి అధిపతి ఎవరంటే PM. అయితే ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ రన్ చేయాలి అంటే, ప్రెసిడెంట్ తన యొక్క అధికారాలు ఉపయోగించుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే కేంద్ర మంత్రి మండలి ఇస్తున్నటువంటి సలహాల మేరకు మాత్రమే రాష్ట్రపతి తన యొక్క పనులు తను చేసుకోవాలి. ఒకవేళ కేంద్ర మంత్రి మండలి ఇస్తున్నటువంటి సలహాలు సూచనలు రాష్ట్రపతికి ఆమోదయోగ్యంగా లేకపోయినట్లయితే అప్పుడు రాష్ట్రపతి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ యొక్క సలహాలను తిరిగి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ పంపవచ్చు. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ వాటిని మార్చి మళ్ళీ పంపిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ దట్ చేంజ్డ్ advice and that advice tendered after such reconsideration పంపించిన తర్వాత that president has to follow that, has to implement that. According to this system, there is a president who is the formal head. President ఎవరు? The formal head of the state of India. Head of the state of India. Who is the formal head of the state of India? President. The Prime Minister is the Council of Ministers which run the government at the national level. Prime Minister, who is the Prime Minister? Prime Minister, head of the government. Who is the head of the state of India? President. At the state level, the executive comprises the governor. Same ఇదే kind of things మనకి రాష్ట్రంలో కూడా ఉంటాయి. Who is the head of the state? Governor. Who is the head of the state government? Chief Minister. Right. I think ఉన్నటువంటి Council of Ministers కూడా, Council of Ministers in the state, they have to advise to the governor. According to the advice, the governor has to follow. Next, the Constitution of India vests the executive power of the Union formally in the President. The Constitution of India vests the executive power. Executive power ఎవరికి ఉంటుంది? ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్ ఇక్కడ ఎవరున్నారు మనకి, ఇక్కడ ఎవరున్నారు ఎగ్జిక్యూటివ్లో ఎగ్జిక్యూటివ్, సెంట్రల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్ యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరున్నారు? వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సెకండ్ వన్ ఎవరు? వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్. థర్డ్ వన్ ఎవరు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫోర్త్ వన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ PM. Council of Ministers and Cabinet Ministers and all this. Council of Ministers, Cabinet Ministers, all of this. Kitchen Cabinet. Kitchen Cabinet అంటే యాక్చువల్గా ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉన్నారు, క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఉన్నారు కదా,
వీళ్ళలో ఇంపార్టెంట్ 5 to 7 can be called as the kitchen cabinet. Types of ministers, cabinet ministers, there are. అంటే క్యాబినెట్ మినిస్టర్లో ఉన్న వాళ్ళనే, క్యాబినెట్ మీరున్నారంట, మీరందరూ ఓకే చెప్తారు. క్యాబినెట్ మినిస్టర్లో ఉన్న వాళ్ళనే, వాళ్ళలో సుమారు మనకు ఒక 15 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 15 మెంబర్స్లో 5 to 10 లేక 5 to 7, మినిమం 5 మ్యాక్సిమం 7, అంటే మినిమం 7 5 7 అని ఉండాలి కదా. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉన్నటువంటి హోమ్ మినిస్టర్ కానీ, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కానీ, ఓకేనా, ఎక్స్టర్నల్ మినిస్టర్ కానీ, తర్వాత డిఫెన్స్ మినిస్టర్ కానీ, అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్, అండ్ వెరీ లాయల్ persons in that cabinet minister. Totally. Very Totally. very loyal, very close to the prime minister. He can take them as their kitchen cabinet. Kitchen means they can cook some important things supposed to be implemented in India. Kitchen means they have to cook. అంటే అదేంటి మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా తెలియదు, రెస్ట్ ఆఫ్ ది మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ కూడా తెలియదు. వీళ్ళు తీసుకునేవి చాలా సీక్రెట్గా ఉంటాయి. వీళ్ళందరూ ఎవరంటే చాలా క్లోజ్ అసోసియేట్ అయి ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే దీంట్లో ఉండటం జరుగుతుంది. అంటే తీసుకున్నటువంటిది మనకి సమ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు ప్రధానమంత్రి వాళ్ళతో కూర్చొని మాత్రమే మాట్లాడుకుని వీఆర్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ అని వాళ్ళు చెప్పి తీసుకుంటారు. దీన్ని కిచెన్ క్యాబినెట్ అంటారు. ఓకేనా. షాడో క్యాబినెట్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది. ఈ షాప్ ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా ఉన్నాయి. దీంట్లో దగ్గర డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాబినెట్స్ ఉంటాయి. మనకి క్యాబినెట్ వచ్చిందంటే దానికి ఇది కాదు, మీరు ఊరకట్ట వింటుంది కాదు, దానికి నోట్స్ డీటెయిల్గా ప్రతి దానికి ఎవరెవరు ఉంటారు, ఎంతమంది ఉంటారు, అసలు క్యాబినెట్ కిచెన్ క్యాబినెట్ ఎప్పుడు వచ్చింది, షాడో క్యాబినెట్ ఎప్పుడు వచ్చేసింది, ఎందుకు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగిందో మనం తర్వాత క్లాస్లో డీటెయిల్గా నేర్చుకున్నాం. Cabinet ministers and council of ministers కి ఎక్కువమంది ఉంటారు. యాక్చువల్గా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆల్. వీళ్ళు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే ఆల్. వీళ్ళలో క్యాబినెట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళల్లో ఇంకా షార్ట్ 5 to 7 ఉన్నటువంటి కిచెన్ అని అంటారు. కిచెన్ అని అంటారు. ఇంకా అలాగనమాట. అంటే యాక్చువల్ మన క్యాబినెట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్లో స్టేట్ ఉండదు, మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఉంటుంది. మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే ఇండిపెండెంట్ బాడీ అనమాట. ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. వీళ్ళు all these ministers come under the council of ministers. Cabinet means some more important ministers. వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉంటారు. వీళ్ళందరితో క్యాబినెట్ మీటింగ్స్ పెట్టుకొని డెసిషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళకి పర్మిషన్ అంటే ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు కూడా. అయితే కిచెన్ క్యాబినెట్ అయినప్పుడు క్యాబినెట్ మినిస్టర్కి ఎవరు కూడా చెప్పారు. లేవు, కాన్స్టిట్యూషన్ లేవు. ఇవన్నీ మనం ట్రెడిషనల్గా మనకు అవసరాన్ని బట్టి మనం మార్చుకుంటాం. There is no provision in the Constitution of India. Just this is our tradition which is suits for us. So that's what our prime ministers, our rulers have been adopted and continuing along with their prime ministership. Next, come to this one. At the state level, this one, Constitution of India vests the executive powers to the Union formally in the President. Next, in reality, the President